Hey, Daniel here. I am super nervous to be on camera, but I'm very excited about the topic of the video today. It's one that I'm very passionate about, and that's languages. So let's go ahead and get into it. So I work as an interpreter, and one of the most frequent questions that I get when people find out is, how many languages do you speak? And on the one hand, that's kind of a funny question because really to be an interpreter, you only need two languages. And as a matter of fact, most interpreters that I know only have one language pair, meaning that they only have one pair of languages that they interpret between. On the other hand, it's not so silly a question because it stands to reason that if someone has learned another language to the point that they work as an interpreter, maybe they have an interest in languages and maybe they've picked up a couple of other ones. I've had the opportunity to study and learn a couple of other languages, and today we're going to be talking about them. I'm going to share how I went about learning them, how I continue learning, some of the things that I like about those languages in particular, and I'm going to do that while practicing them. Now, there's a lot of videos sort of this nature on YouTube, so hopefully I'm going to make it a little bit interesting by kind of mixing up the pairs. So rather than speaking about Spanish in Spanish, I'm going to mix up the language that I'm speaking with the one that I'm talking about. It'll make a little bit more sense, I think, in a second. I've got a random list generator here with my pairs. I'm going to go ahead and start making a screen recording. Okay, I'm going to start recording my screen in a couple of seconds, and you'll see this list generator that I've got. So I've got 5 languages listed, and as a warning, I don't speak these languages perfectly by any means. These are ones that I speak with reasonable fluency, at least. Obviously, English and Haitian Creole I use for work, so they're a higher level, but the other ones are at least conversational level. And you guys will be able to judge for yourselves what level exactly they're at. So I'm going to make 5 pairings, so that way each one gets used at least once, and I'll go ahead and generate those combinations now. All right, so these are the combinations. Perfect, that works out. English and English. Okay, so this is what it'll be. All right, so without further ado, let's go ahead and get started with our first pairing, English and English. That's easy. English is my native language, so I haven't had to put in too much effort in learning it. Been speaking it all my life. But no, in all seriousness, I do appreciate being a native English speaker because I recognize that English has a lot of very unique, challenging aspects to it. But fortunately, I never really had to deal with those because, like every native speaker, I learned them as a kid. So I really do feel for those who are learning English and struggling with it. And I like to help in any way that I can because I also happen to find English very interesting in itself. Maybe another video will talk about some of the eccentricities that English has and some of the reasons why I find it so interesting. And if anyone ever has any questions about the English language that I'm able to answer, I'm happy to help. So with that said, let's go ahead and move on to our second pairing, Portuguese and Haitian Creole. Minha mãe vem do Haiti, mas quando eu era criança, não falamos muito, ou seja, não falamos haitiano, ou seja, crioulo na casa. Mas quando eu tinha mais ou menos 15 anos, comecei a aprender e ter uma mãe que fala nativamente o idioma, isso ajuda muito. Também me ajudou que estávamos morando em um lugar, Flórida, que tem muitos haitianos, e nessa época eu ficava mais ativo na comunidade haitiana local. Tinha muitas oportunidades de praticar, de aprender, de falar com a gente. Então aprendi bastante rápido. E também tinha a mãe para ajudar. Também tinha outros amigos que ajudavam muito. O que eu gosto do crioulo, eu gosto muito da variedade. É uma isla pequena, mas tem muita variedade, muitos diferentes acentos. E eu gosto de ouvir e de conversar com pessoas que vêm de diferentes partes de Haiti. Y ahora pasamos al español. En español, eso va a ser más fácil, creo. Yo empecé a aprender español en mi primer trabajo. Yo trabajaba en un restaurante y muchos clientes que venían preferían ordenar y hablar en español.
Así que era normal que empecé a aprender. También tenía muchos colegios de trabajo que hablaban español y que me ayudaban con mi aprendizaje. Empecé a aprender los nombres de los ingredientes. Era un restaurante de pizza, entonces aprendí cómo decir hawaiana, jamón con piña, cómo tomar órdenes, cómo le puedo ayudar, tomar órdenes por teléfono, también recibir clientes cuando venían en restaurante. Así que aprendí bastante rápido y después tenía otros amigos fuera del trabajo que hablaban español que me ayudaban mucho a practicar. Me interesaba en esta época en la bachata y como saben la bachata es un estilo de música muy popular y la música me interesaba mucho, entonces aprendí con las palabras de las músicas. Las escuchaba bastante cuando era más jovencito. Y hasta ahora sigo continuando, intentar aprender. Lo que me está difícil con el español, puedo decir, es la pronunciación. Hay ciertas palabras o ciertos pares de palabras que me dan dificultad. Pero más practico, más queda fácil, pero tengo que practicar. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia, estoy listo para escuchar. Oh, Kounia n'a parlé de portugais et n'a parlé dans la langue créole là. Moi, j'ai commencé à apprendre portugais en 2012. Avant, moi, j'ai pour me faire un voyage en Brésil. Moi, j'étais vraiment chauffé pour voyager ça parce que moi, pas de pile expérience dans voyager des pays. Donc, moi, j'étais chauffé pour m'aller. Et dans mois avant voyage là, moi, j'ai commencé à apprendre langue là. Moi, j'ai commencé avec un programme sur internet, son site web qui relait Live Mocha. Moi, quoi? Je ne sais pas si il toujours existé, mais à l'époque, il était un bel petit programme qui t'a aidé à pile avec un portugais. Et pendant le voyage là, moi j'étais resté avec une famille brésilienne, une famille brésilienne pour 2 semaines. Et rester avec une famille, ça c'est plus bonne façon capable d'apprendre une langue parce que vous pas de choix, faut qu'on parle. Et famille ça, il pas vraiment parler anglais du tout, donc faut que moi te parler créole, moi te parler portugais avec eux. Donc ça c'était une expérience qui t'a aidé à pile. Et puis après je retourné, moi j'ai joué d'autres amis qui t'a pas apprendre langue là, ça t'a aidé, ça t'a pas mon petite chance pour me pratiquer de temps en temps, mais il est toujours pire pour me joindre opportunité pour me parler portugais qui fait moins besoin forcer pour me pratiquer et moins besoin forcer pour me joindre opportunité pour utiliser les, et ça fait me penser ça c'est lui-même qui est plus faible dans la langue moi parler à cause de manque de pratique, ça manque de répétition. Ça me remet dans la langue portugaise, je suis capable de dire que c'est une langue qui est très belle, qui est belle en pile. Là, écouter chansons en portugais, même là, juste tendre au monde qui parler, vraiment remet son langue dans gagner. Je suis capable de dire ça c'est pas des gains qui est vraiment spécial dans les. Bien que toute langue gagne beauté par eux, portugais en particulier, me remet façon belle là. Et maintenant, on va parler français. On va parler du français en français. Bon, c'est logique. J'ai commencé à apprendre le français en high school, au lycée. C'était la langue que j'ai choisie pour mes 2 années d'études obligatoires de langue. J'ai choisi ça parce que ma mère vient d'Haïti, donc j'ai pensé, bon, ça va être facile, une note facile de passer. Mais c'était le contraire, c'était très difficile, c'était un bon challenge d'apprentissage. Mais après la première année, dans la 2e année, j'ai commencé à être plus actif, plus impliqué dans la communauté haïtienne locale, et ça m'a aidé. Il y avait beaucoup d'activités qui impliquaient le français, donc j'ai dû pratiquer l'écriture, la lecture, parler.
tout ça. Donc, ça m'a aidé énormément à l'école. Je dois dire au lycée, parce que école, c'est pour les élèves plus jeunes, je pense. Oui, mais ces activités en dehors de l'école, ça m'a aidé beaucoup au lycée. Donc, jusqu'à présent, je continue à chercher des opportunités de pratiquer mon français, mais c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de personnes purement francophones ici. Donc, quand je croise quelqu'un qui parle français, j'essaie toujours de faire au moins une petite conversation. Et mon niveau, c'est assez bien. J'ai quelques doutes de prononciation et j'ai quelques doutes aussi quand il s'agit de, par exemple, regarder un programme sur télé. Quand les personnes parlent très vite, ça peut être un peu difficile. Mais oui, j'essaie de maintenir le français que j'ai acquis et j'essaie aussi d'augmenter en ce matière aussi. Ce que j'aime du français, j'aime bien qu'il est très bizarre. Quand on le compare avec les autres langues romanes, il est complètement différent dans plusieurs sens. C'est vrai, le grammaire, ça reste assez plus ou moins pareil, mais au niveau de la prononciation, au niveau des mots, elle a beaucoup évolué par rapport avec ses sœurs. Et bon, j'apprécie ça beaucoup. C'est vraiment une histoire intéressante qui est représentée par la langue. Okay, I guess that is the end of our list. I think I got them all. I'm sure when I was changing gears, I got some things mixed up and butchered some stuff, but I'm the one who set the terms, so I have to take the consequences. But yeah, if you guys have any comments or any helpful tips for me about things you heard, feel free to leave those. At this point, I almost exclusively respond to Public Shame, so I look forward to those helpful comments. And hopefully, we'll see you on the next one.